Kakak Lah nak join. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey. Dengar Okey, boleh saya start Hello. Can I start now? Okay, thank you very much. Okay, basically a few groups. Sekejap, dah hantar That. Make a pit. Is it this one? Let me go. Okay. Okay, anyway, a few of the groups have already sent the video. Thank you very much. And saya pun dah tengok. Okay, jadi nampaknya hebat-hebat you all ni kan? Betul tak? Semua pandai. I mean, rasa macam saya tak perlu dah ajar awak. Betul tak? Macam mana? Boleh cakap dekat chat kalau tak nak cakap live. Kena ajar doktor banyak lagi tak tahu. Okay, anyway, so untuk petang ni saya nak cerita sikit lah tentang analysis of variance. Saya tak nak hold awak lama-lama dekat sini. Mungkin kita buat setengah jam je ya. Okay, just a quick recap on analysis of variance. I am sure knowing your group mesti macam dah tengok, dah baca. Macam Ash tu dia cakap dia akan ambil masa selama setahun untuk faham chapter 12 ni. Okay, tak perlu. Okay, jadi saya tengok daripada video awak tu baguslah apa yang awak dah buat. Okay, so analysis of variance or ANOVA. Okay, analysis of variance ni adalah apabila, okay, some of you already mentioned in your video, when you want to analyze, okay, whether 3 or more groups have the same mean or not. Kan, betul tak? Jadi awak nak tengok perbezaan antara 3 ataupun lebih sampel. Okay, jadi sebelum ni kita tengok one sample hypothesis testing, two sample hypothesis testing, and now when you have 3 samples or more, okay, masa itulah awak guna analysis of variance. Okay, and there is one good example here on how to use ANOVA. Okay, jadi yang ni awak boleh check dekat exercise 24. Okay, and the learning objectives of this chapter. Okay, the first one penting on how to apply F distribution. So you need to know what is F distribution. Okay, and number 2, since everyone pun dah cuba dengan example masing-masing dekat video yang awak hantar tu, is to use ANOVA test ataupun use ANOVA to test a hypothesis that 3 or more population means are equal.
Okay, and also there is something called blocking variable in two-way ANOVA. Okay, kita tengok kenapa ada blocking variable, and we perform a two-way ANOVA. Okay, so comparing population variances for 3 or more groups, okay, or samples, okay, you need to use F distribution. And kena ingat F distribution ni, kalau normal distribution ada satu je distribution, tapi kalau F distribution, nampak tak perkataan yang diguna? A family of F distribution. Okay, jadi dia bukan seorang-seorang tapi dia beramai-ramai. Okay, and cara awak nak baca F distribution depends on degree of freedom. Dua degree of freedom. The numerator, and the other one is the denominator. Okay? Okay, jadi you're going to use the what do you call that, numerator and degree of freedom of denominator in order for you to find the value in F distribution. Jadi F family ni dia bergantung kepada degree of freedom untuk kedua-dua ni. Okay, jadi awak nampak tak kan? And if you look at the shape, this is different from normal distribution. Kalau normal distribution asymptotic, what do you call that? Bell shape, asymmetric, but for this one, it is positively skewed. Positive means that, okay, dia duduk dekat positive axis. Okay, jadi ada kan karakter dia continuous, positive, cannot be negative, and the distribution is positively skewed. Apa maksud skewed? Kalau normal distribution, kiri kanan sama. But for skewed distribution, okay, kiri dengan kanan dia tak sama. Dia macam, apa panggil apa ni macam ni? Penyengit. Ni? Skewed. Yeah, sengit. Okay? Skewed. Okay, and the distribution is asymptotic, means that, okay, the distribution start daripada 0, naik ke atas, turun ke bawah, tapi tak pernah sentuh the x-axis. Alright, and testing hypothesis of equal population variances, awak boleh tengoklah dekat sini. Okay, contoh-contoh yang diberikan dalam buku. And in order for you to test statistic, nampak tak ni guna F distribution. Okay, variance yang pertama bahagi dengan variance yang kedua. Okay, and then yang ni yang disebut sebagai numerator and denominator. Okay, so the example in your book, okay, yang ni yang Ash buat kan? Kumpulan Ash buat, in which you have two routes. Okay, jadi ada dua jalan dekat US lah ni, Route 25 and Interstate 75. Okay, so the question here is that, okay, Lemus Limos offers limousine service. Okay, from here to here, okay, to the airport. Okay, now the manager or the president of the company wants to study the time it takes to drive to airport using those two routes. And then he collected the sample data, and at 0.10 or 10% significance level, okay, the question is there a difference in the variation in the driving times for the two routes? Okay, now, cuba awak tengok route yang pertama ni, okay, apa dia value paling rendah? Okay, kalau saya tengok sini, value paling rendah adalah 45. Okay, whereas for this one, okay, value paling rendah adalah 51. Okay, and you want to know whether there is a difference in the variation. Jadi apa yang awak buat adalah awak cari standard deviation untuk route yang pertama dan yang kedua. And then you just divide. Okay, this is the hypothesis testing. Okay, sama ada variance pertama sama dengan variance yang kedua ataupun tidak.
And then you use F-test. Okay, jadi check sama ada ini adalah dalam rejection region or not. Okay, jadi mudah je cara dia. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, this is just you want to test whether there is a variation between the two groups. Okay? Okay, next for ANOVA. Okay, you have assumptions in ANOVA. Jadi yang ni ya Ash jaga alamak banyaknya nak kena kira kan. Okay, jadi kita tengok soalan untuk ANOVA test. Oi, banyak ni awak nak kena kira ni. Okay, now the example here is that, okay, for airlines, okay, ada 4 jenis airline kan? Northern, WTA, Pocono, Branson. Okay, now you have, what do you call this? Level of satisfaction. Okay, level of satisfaction. Jadi kalau boleh kita nak 100%. But of course, there is no perfect airline. Jadi yang paling tinggi kat sini pun adalah 94. Yang paling rendah? Yang paling rendah berapa? Yang paling rendah adalah 65. 65 betul? Okay. Jadi kalau saya tengok sekali imbas lah dekat sini. Nampak macam ada variasi lah kan? Ada yang pending pula. Okay, sekejap sayang. Okay, sekejap ya. I'm sorry. Dah kita. Sekejap Unlock. Okay, ada yang pending. Saya tak perasan. Okay, welcome aboard. Okay, now apa yang berlaku kat sini adalah I'm sure you already have a look at this. Okay. Jadi kita nak markah tinggi, of course. And another one is we want the variation to be small. Okay. Jadi sebenarnya dalam exercise ni apa yang awak perlu buat adalah awak cuma nak test sama ada mean untuk keempat-empat airline ni for satisfaction is equal. So H0 mu N equal to mu W equal to mu P equal to mu B. Okay, the mean scores are equal or H1 or the alternate hypothesis, the mean scores are not all equal. Jadi kalau awak tengok dalam ni, okay, ini adalah your ANOVA table. You need to find what is the sum of some SST, SSE, and also mean square error dan mean square, what is this one? MST. Okay, jadi awak tengok saya biasa guna MST, MSE, jadi saya pun tak berapa ingat apa maksud MST ni. But anyway, if you look at the ANOVA table here, you can see the first column is source of variation, the second column is sum of square, and then you have degree of freedom column, and then mean square column, and last kali adalah the F-test, di mana mudahnya adalah awak ambil yang atas ni bahagi dengan yang bawah. Okay, jadi awak pun terpaksalah buat kira-kira yang sangat complicated di sini. Okay, this is very complicated. That's why you need something called software or the best that you can do kalau tak ada SPSS ke atau sebagainya, awak gunalah Excel. Okay, you can use Excel. So I have seen your videos, very good. Awak pun dah tahu macam mana nak guna Excel untuk buat ANOVA. Okay, so you just highlight everything and then you click ANOVA to find this table. Okay, jadi table ni sebenarnya sama dengan table yang diletak kat sini. Right? Okay, and this is how you calculate it. Jadi buku ni sebenarnya cerita satu-satu macam mana nak calculate. However, okay, if you look at the table here, okay, mungkin ini saya besarkan Okay, jadi bila awak ada table ANOVA ni,
apa yang penting adalah awak tahu ini adalah between source of variation for between groups and then this is for within group. Between groups maknanya tadi kita ada 4 group kan? Okay, 4 kumpulan, 4 airlines. Okay, so these are the variation for between groups. Dan dalam setiap group tu variasinya adalah 594.407. And then the total is 1485.091. Okay, kalau tak percaya awak campur dua ni sepatutnya dapat 1485 lah. And another one, yang ni paling penting juga, degree of freedom, sebab awak akan tengok, okay, cuba tengok. Degree of freedom. Siapa ingat apa dia degree of freedom? Boleh tulis tak dekat chat? Ataupun nak jawab? Okay, kena panggil lah kan sebab you all semua pemalu. Hazimah. Hazimah? Oh, Hazimah. Okay, Hazimah. Okay, she unmute. Okay, Hazimah, macam mana nak cari degree of freedom? Ingat tak? Okay, Hazimah dah lari. Okay, Devika? You remember how to find degree of freedom? Devika? Okay, siapa boleh tolong? Okay. Okay, ada tu orang tolong jawab. Degree of freedom adalah N tolak 1. Sebenarnya biasanya mesti satu nombor tu tolak 1. Yes, itu yang awak faham sebelum ni. Okay, and that is very good because degree of freedom for this part between groups, kita ada 4 groups tadi kan? Jadi 4 tolak 1 adalah 3. Alright? And if you look at the total here, okay, ingat tak ada berapa data tadi dekat atas ni? Okay, semua sekali ada berapa data? 4, 5, 7, 6. Jadi awak campur semua sekali, awak ada 22 data. Jadi sebab tu bila awak buat ANOVA table tadi yang awak derive tu, tak apa. Saya tahu awak semua busy. Okay. Now, bila awak ada ANOVA table, sebab tu awak dapat 21. Okay, sebab 22 tolak 1 adalah 21. And if you want to know what is the degree of freedom for error term, this is just 21 minus 3, which is 18. And then when you have mean square 296.90 and then you divide by 33.02, you got the F test 8.99. Tapi yang lebih mudah adalah of course when you do the ANOVA test on Excel. Okay, cuba awak tengok p-value dia bagi kan? P-value dengan F critical. Okay, you don't even need this because you already have your p-value. Okay, ingat tak apa maksud p-value? Maknanya adalah probability that H naught is true. Okay, so the probability that H naught is true is very small. Okay, so when the probability is very small means that you need to reject H naught. Okay, jadi maksudnya awak akan cakap H naught tak mungkin berlaku. Jadi ingat tak apa dia H naught tadi? H naught adalah mu adalah sama untuk keempat-empat airline. So in this case, you reject H naught means that memang mu tak sama. Okay? Not all mu's or not all mean for each airline is equal. Okay, jadi ada siapa-siapa nak tanya? Ini je awak kena tahu. Okay? Ini saja yang awak perlu tahu di mana you know what is F distribution. And then di mana anak-anak saya ni? Okay, tarik. Okay, jadi awak perlu tahu apa dia F distribution dan macam mana nak guna dia adalah, okay,
awak just ambil MST and then you divide by MSC to get the value of your F test. And then you decide whether to reject or not depending on your p-value or F critical. Okay, tapi yang lebih mudah of course you look at p-value. Kalau p-value besar, awak jangan reject. Tapi kalau p-value kecil, bermakna H naught is not true. So reject H naught. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ash. Sekurang-kurangnya Ash suka apalah mikrofon. Okay. Okay, seorang tanya please. Okay, Doktor. Proceed, Doktor. Apa dia semula? Proceed je. Okay, so what I like you to do, saya tengok ada yang buat a few examples, tapi saya pun tak perasan awak ambil example dari mana. But I recommend that probably you can try this self-review 12.2. Okay? Jadi awak ambil soalan ni, awak ambil data ni, letak dalam Excel dan awak klik ANOVA to answer A, B, C, D, E. Alright? Okay, itu adalah soalannya. Dan kalau nak pergi soalan yang lebih, okay, probably you can try this one as well. Boleh? Number 10. The manager of computer software wishes to study the number of weeks per week, the number of hours per week senior executives by type of industry spend at their desktop computers. Jadi kalau untuk COVID lain lah kot. Okay. Jadi untuk ini adalah semasa musim bukan COVID. Okay, so you can try this on your own and then that's about it. Okay. Mungkin juga, okay, this is another one. Sekejap. Okay, awak cuba yang tu dulu lah. Okay, awak cuba yang tu dulu. Jadi kita tengok apa dia result awak. Okay, boleh? Okay, it's just 25 minutes of lecturing. Probably lepas awak dah buat ni, saya akan check lah. Hantar dekat Clip. Saya dah buka dah ruang untuk awak hantar dekat e-Clip. Okay, esok jumpa lagi Esok jumpa untuk setengah jam lagi. Untuk semua orang. Okay, so that we can proceed to the next section. Okay, any other question? Doktor. Ya. Kiranya jalan kira dia ikut Excel je lah. Ya sayang, senang kan? Maknanya Sebab A, B, C, D semua soalannya tu kiranya bagi satu table je lah. Ya, betul Mukri. Because sebenarnya bila ANOVA onwards, kita dah memang kalau awak guna secara manual, sama ada awak akan akan mengalami kemurungan ataupun awak akan give up sebab jalan kerja dia sangat tedious. Okay, so from ANOVA onwards kita cuma guna Excel lah yang paling mudah sebab everyone have Excel, right? Tak ada yang tak guna. Saya tak pandai guna ANOVA. Kalau tak pandai awak cari dekat YouTube. Okay, awak cari. Nanti saya caranya ialah. Okay, sekejap. Control T. YouTube. Doktor. Ya. Masuk kawan saya itu di dalam WPS. Dia kalau dekat kalau dalam YouTube dia ajar. Kalau YouTube dia ajar macam yang Microsoft Excel. Kalau untuk WPS tak ada. Okay, how to use, how to perform ANOVA using WPS. Ya? Boleh je? Ke tak ada? Ataupun macam ni lah, mungkin awak cuba dulu kot. Ke macam mana? Tak boleh langsung? Macam tak apa nanti cuba dulu. Ya Fatri, I'm sure you can do it. Okay, nak submit dalam Excel ke tidak? I think
bila kita dah buat, kita dah perform dalam Excel tu, you just copy the table and then put it on Word, boleh tak? And then awak send kat saya. Cantik sikit kan? Alright. Any other question? Okay, sebenarnya kalau nak guna lepas ni ANOVA, correlation, multiple regression, semua tu memang banyak ada dekat YouTube lah cara-cara nak buat tu. But I can share my video as well with you. Yang tu saya dah buat semasa lepas. But anyway, I am sure you are better than me. Sebab saya tengok awak punya video pun macam terpegun kan, macam you know everyone know what they are doing, jadi mungkin dari segi interpretation lah yang kita a bit lacking, tapi it's a good start. And esok saya jumpa awak supaya kita boleh discuss macam mana nak interpret the finding. Can we do that? Boleh. Alright. Yeah, okay. So, okay. Thank you everyone. So I see you tomorrow insyaAllah. Okay, bye-bye.